Hello, you amazing, beautiful people. How you doing? Welcome back to another Saga of Tanya reaction video. Our crazy Tanya is up to her shenanigans, and she thinks that they're gonna lose now. That is her latest prediction, so she's changed her tactic. She now needs to befriend everybody with her non-creepy smile. So not creepy. No, not creepy at all. Yes, let's be friends with Tanya. What could go wrong? Anyway, like and subscribe. We're going to be uploading these episodes weekly here on G.O.T. Extra. It's going to be the first time we've ever done that. Trying something a bit new. So subscribe to this channel if you don't want to miss the Tanya reactions. If you want to catch them early, they're uploaded early and uploaded to Patreon. Link in the description. Well early, by the way. We literally upload them when they release, so make sure you go check out the Patreon. Without more talking from me, it's my first time reaction to Saga of Tanya Evil Season 2 episode. 弾薬ばかりで日用品が全然足りません。靴下だけでも欲しかったのですが。参謀本部直属の我々ですらこの程度か。東部全体の状況は押して知るべしだな。ひどい空だ。 So at this point, Tanya's already convinced that it's game over. She thinks that they're dying. She thinks it's game over. She thinks that they're losing. That's what's going on at this point, right? That's where we are right now. All right. Actually, I need to do a reaction to Saga, Tanya, New Hope, and Mushoku Tensei. Yeah, I need to do a reaction. I'll do a little reaction to them. すまん、遅くなった。それにしても珍しいことだ。 Maybe they feel like they're gonna lose as well. This feels like a solemn meeting. 面白いものが見つかってな。例のやつを。A song?驚いたな。 Song? 懐かしきはラウドン連隊長殿か。あの地獄の日々が蘇るようだろう。まったくだ。背中に汗が吹き出してくる。気象ラッパの代わりどころか飯の時も風呂の時も便所の時もだからな。よく耐え抜いたものだ。貴様と一緒でなければ無理だったよ。それはお互い様だ。 Maybe this is a romantic encounter. I never would have made it without you there. The same goes for you. Just inch a bit closer, you know. They're pouring each other drinks, playing some romantic music. I think we're about to watch two old bros have a little banging action. 廃盤になったはずだろう。 Sorry, man. Sometimes a bro's gotta do what bro's gotta 海 do. の市で見かけたのだ。足元を見られたがな。あの日々を思い出に押しやれるなら安いものだ。違いない。この店に置いておくからいつでも聞きに来るといい。はは、そうさせてもらおう。 Feels like a goodbye. Episode 2 of Strange Friendship. 30年余りか。本当に時が過ぎるのは早い。ああ。だが俺たちには昔を懐かしむいとまなどない。 For an anime that for the majority of the time is just completely insanity, this feels different this time. This episode and the direction it's taken feels different from the rest of Tanya. 確かにな。ゼトは我々の中だ。古くからの友人として忌憚のない意見を聞かせてくれ。冬が来るのが早すぎた。もはや早期の敵野戦軍殲滅は不可能。戦線を再編するべきだ。我々も無能のそしりを感受せねばならんわけか。問題は冬の後だ。やはり再構成を前提とするのか。それ以外に道はない。現状、帝国はかろうじて自給できているに過ぎん。それも総力戦を前提としてかろうじてだ。It's literally like watching someone play Hearts of Iron, just the anime version. Try to redefine history. 血は流れ続けている。さりとて
我々の未来はまだ絶望というわけでもあるまい。Welcome to London, baby. さて、我々と手を結んだ悪魔の働きはどうにか帝国と共倒れしてほしいものだが、連邦軍は乱戦しています。粛清されていた魔導士たちも復帰するようですが、数的優勢を生かせる状況ではありません。そこで例の義勇軍部隊を利用しましょう。連邦との協調を示しながら諜報活動と同様の情報を得ることが可能です。本当によろしいのですか？もちろんだ。義勇軍部隊への派兵など渡りに船だろう。連合王国を敵に回すより味方として活用したいではないか。これか。 It's funny when you think about all of them thinking the same thing. And it seems like back then, this wasn't something that ever popped into anyone's head. They'd be like, alright, let's do this because like then we can spy on them and stuff. And it's like, they will never think of it. Meanwhile, everybody else is thinking the exact same thing. They're like, wait, they fought what we fought? Crazy. 幸いなことに我々は帝国という世界の敵と戦争をしている。我が連邦の善良性を広く示す必要があろう。では、それにふさわしい人材を。担当者は党に忠実な理想主義者がよい。魔導士についても人格者を派遣したまえ。承知しました。They trying to come up with their own Tanya? だってそうだろ。例の部隊はあの妖精さんを目撃したそうじゃないか。すぐに捕まえてあげるからね。This guy's gotta die, man. 全く上層部もくだらん友情を押し付けてくれたものだ。Well, creepy. Okay, well, they look kind of cool. お待たせして申し訳ありません。私はリリーやイバノバ・タネーチカ。こちら連邦魔導士のミケル大佐です。私は下級政治員で連邦軍中尉でもあります。政治将校というしがない使いっ走りですね。後ほどしがないという連邦語を辞書で調べておきましょう。自分は連合王国第42飛行師団ドレイク中佐です。よろしくお願いします、ドレイク中佐殿。党員としてあなた方の犠牲と貢献に心よりの哀悼を。散っていった仲間も少しは浮かばれるでしょう。連邦の政治将校さんでしょうか？スー中尉。私はメアリー・スー中尉です。政治将校の方は軍生活の相談に乗っていただけるとお聞きしまして、実は部隊の犠牲者がこの地に葬られていて。中尉、その話は終わったはずだが。でもやはり永民の地は故郷でないと。どうか祖国での埋葬を。Oh, she's still talking about the sending the soldiers back to their homeland, but because obviously they're from this world's America, that's like a massive ask. I thought that wasn't going to be brought up again, if I'm being honest. 祖国を思うことは誰にとっても当たり前です。そうでしょ？あなたのお気持ち、痛いほどわかります。私でよければぜひとも力にならせてください。本当ですか？Closing smiley eyes like that, usually the sign of a nutcase. I don't trust her. 注意、メアリーと呼んでも構いませんか？もちろんです。ありがとう。どうか私のこともリリーヤと。You watch, she's gonna be crazy. She's gonna kill everybody. She's gonna be the next Tanya. よろしければお友達になってくださる？ Nah, man, she's crazy. 喜んで。上申書の準備などお手伝いしますよ。I guess they are supposed to be the good people, though, right? そちらの中尉殿も手が早いですな。大佐殿もご苦労が多いようで。実はあれでもマシな部類でね。I wonder if that would be a what if that's like a good tactic to like take all your cigarettes out so it looks like you're offering someone your last cigarette to add a bit of importance to what you're doing. It's like, this is my last one, but you can have it. Could be a good little move. あれが冗談でしょう。実際我が国の政治将校としてはありえないぐらいだ。いやはや、それは何とも先が思いやられますな。Season 2 feels very fleshy.
I was gonna say fleshed out in ハラスメ comparison ント攻撃も日増しにひどくなります to ね。 season 1. なぜ連邦兵は揃いも揃って無謀な攻勢に付き従うのでしょう。憲兵隊の尋問結果はどうだ？どれも似たようなものですね。まさに共産主義進派の定型文といったところです。さすがはコミーだな。連中の掲げる崇高な思想とやらは連邦全土に染み渡っているようだ。中佐殿は本当に共産主義者がお嫌いですよね。それが前世からの心情だ。私も報告書には目を通しましたが、 Oh, I love Lieutenant Squishy. She's so fantastic. Look at her. Always nervous. Literally looks like a character from a fairy tale. あまりにも画一的で偏見に満ちているかと。どういうことだ？私自身でも数人から聞き取りを行いました。これがその内容です。そういえば中尉の一族は革命騒動で連邦から引き上げた帝国系だったな。生きた連邦語話者はありがたい。おう、政治委員を除いて全員が共産主義に覚意を示した。はい、厳密に申し上げるなら上層部に対する不支持の表明です。 What does that mean then? 最終報告書からはそうした生の声が抜けているようでして。 What does that mean? What does that mean? 将校さん、できればタバコをいただけませんかね。 What does that mean exactly? Are we about to find out what that means? What the hell is going on? I feel like it's only a matter of days before we lose at this war. Also, by the way, I say we just because I'm on Tanya's side, but I don't for one fucking second think I'm on anybody's side in all of this. 私は航空魔導士だ。軍機で禁止されている。タバコは肺をダメにするからな。では、火もお持ちでない？ああ、すまんな。さすがはバイス少佐。手慣れたものだ。少し聞かせて。あなた方は、いや、あなたはなぜ戦うの？なぜって決まってるだろう。自分たちのためだ。より良い未来のために戦っている。I both believe him and don't believe him. あんたらに勝てれば、俺たちの社会も少しは良くなるだろう。質問を変えましょう。あなたはどうして社会を良くするために我々と戦うの？共産主義を信じているから？あんたらと同じくらいには信じているよ。それは随分とウィットに富んだ回答ね。What the heck is Tanya's reaction about here? What's going on? Am I being stupid? Why is Tanya mad about that statement? あんたバカだろ。え？誰が祖国を思わざるものか。いやおうなしにだ。違うか？確認するけど、つまり祖国のために戦っているのね。帝国軍人は頭がいいと聞いていたが、まさか政治委員連中と同程度とは。おい貴様、故郷のために戦う、それに理由がいるのか？あのクソいまいましい党の連中も俺たちが手柄を立てれば少しは言うことを聞くだろう。誰が祖国を思わざるものか、そう言ったな。はい、確かに。くそったれ、道理で戦意が高すぎるわけだ。中佐殿、わからんのか？我々はコミュニストと戦うつもりでナショナリストと戦争を続けているんだぞ。今のやり方では敵に塩を送っていたも同然だ。That's why. That's why that statement meant so much to Tanya. Because she thought this was like a communism thing, which is obviously like a rule for the country. I'm not going to go too much into it, but you know what I mean. A basis is like a rule that you're following, like a political rule. And that's what she thought. It was all about communism and the spread of communism. But for the soldiers fighting, communism is irrelevant. They're fighting for their country. They're fighting for their homeland. They're fighting for their people. And that love. So, yeah, it's nationalists. It's not communists. So if you squish them, they're going to push back harder.
That's why she said that.端的に申し上げます、閣下。我々は殺しすぎました。それは意外だな。総力戦とは積み上げた死体で測るものだと思っていたが。おっしゃる通りであります。ですが、敵を銃弾ではなく言葉で減らせるのなら、言葉の方が安上がりです。しかし効果が出ていない。すでに野戦憲兵隊が反響戦部工作を行っている。検証結果はいかんともしがたい。ではこの際です。イデオロギー攻撃などゴミ箱に押してください。何？理屈ではありません、閣下。重要なのは大衆の感情なのです。戦部工作というものは我々に対する敵意を削ぐのではなく、分断するものでなければなりません。彼らは党への忠誠心からではなく、祖国を思う気持ちから銃を取っているのです。ああ、聞き取りの調書はこちらに。So that's what they fought. It was loyalty to the political parties in power and that they were on their side and they were for communism. But rather, they're not. They're not loyal to them. They want them to listen. They want life to be better. And they think this is the best way to do that for all of them. So they want to not demoralize the enemy and therefore unite them. They want to change tactics to divide them. The enemy of my enemy is my friend. That's what they 私 want. 自身も公民を嫌いすぎるあまり視野狭窄に陥っていたがな。敵の精神的支柱はイデオロギーではなくナショナリズム。そうである以上、我々は共産主義者とそれ以外を分けるしかありません。つまり連邦の国家主義に対して分割して統治せよと？いえ、統治に手を出せば軍事機構は疲弊して崩壊しかねません。我々に必要なのは業務を委託できる。I will say, does Tanya not have some kind of knowledge in the previous world about World War I and II and the political sort of structure and systems? Could Tanya not use that knowledge here? 素晴らしき友人です。興味深い言葉だが、この年になると新しい友人を作るのも簡単ではなかろう。しかし、外交の格言にはあるはずです。敵の敵は友。That's literally what I just said. 友人の目処もつけているのかね？もちろんです。東部の現占領地における民族評議会が最適でしょう。彼らと手を取り合えば、東部でのゲリラも抑えられるはずです。Interesting. 我らは友人を得ることが可能なのです。They need allies. また補給車が。ああ、襲撃を受けたって。こうなったら水で腹を膨らませるしか。そういえば哨戒兵が不審死したって。井戸に毒を入れられたって話も。ああ。どうぞどうぞ。どうした？何かあったか？いえ、特に何も。念のため言っておくが、接収地域では国際法に即した行動を厳守。不意の事故が起きた場合も適切に処理したまえ。この状況でも本国駐留中と同じ対応を。正直もう限界です。So the locals are like pushing them and fucking with them and that sort of stuff, and now they're like being pushed their limit, and Tanya can see that with them, like especially with how they're being about water and this sort of stuff. And she sensed it straight away and was like, "Don't do anything stupid." 諸君らの気持ちはわからんでもないが、不安はほどなくして解消されよ。Is this gonna work? Tanya's plans usually do. Maybe. So they're going to try and get themselves allies with this world's version of Russia. Well, all of Russia, or just like part of them? 帝国を代表して
ハンス・フォン・ゼトゥは中将よりご挨拶を申し上 He げま will す。 give a speech. Alright, we got a speech coming. 親愛なる聴衆の I always love it when characters say they're gonna give a speech just prior to before the speech given. So now we know a speech is coming, and we can prepare for the speech that we are about to be receiving. There's some words. 皆様、我々帝国が望むものは明確です。平和。私もあなた方と同じように、ただ祖国に平和があらんことを望む一人です。平和、平和、平和。悪魔のような石碑さえいなければ、我々は、あなた方は武器を取ったでありましょうか。我々は祖国を守るべくして剣を取ったに過ぎません。平和を回復した暁には武器を下ろし、愛すべき故郷に戻ることを約束します。我々には占領地域を併合する意図はありません。領土と主権を持つ自立した人々との共存。 I don't actually remember how this war even began to begin with, if I'm being perfectly honest, but they have no intention of keeping any occupied territories. That's interesting. 心より切望するばかりです。誰が祖国を思わざるものでしょうか。誰が故郷を思わざるものでしょうか。どうかお願いです。どうか良き友人として橋の上のホラティウスがごとくあなた方と共に歩むことを許していただきたい。まさに善良な個人にして邪悪な組織人というわけか。召喚は今日この時をもって帝国軍を代表し、軍政区域の民政移管を宣言いたします。願わくはライヒとその良き友人たちの未来に光あらんことを。Super smart, super smart. They've been pushing too hard. People are starting to bite back. There's only so much shit people can take. So this is their way, turning the favor. たく、詐欺師もいいところだな。きっと地獄には閣下の特等席が用意されているに違いない。Right next to yours, Tanya. I wonder when we're gonna see God again. 友人との出会いに、栄えある両国の戦争協力に、帝国に我らの友情を見せつけるためにも、ぜひ第二戦線の形成を。無論ですが、我々の本国とて大航空戦の最中でして。Well, it seems to have worked well. 問題が発生いたしました。帝国は手を組みました。連中は民族主義者と握手を交わしました。帝国軍の占領地域にて臨時政府の樹立と民政移管の手続きを始めています。世界の敵にあの帝国に友人ができたのです。 No one wants the enemy of the world to make friends. That is bad. No friends for you. 閣下のおかげで帝国の命も少しは流れるやもしれん。No freaking boom. Does she have socks? She has socks! Squishy got あ socks! とは戦争終結に役立つ友人さえいれば。あ、中佐殿、そういえば補給品のリストにコーヒーがありました。何？本当か？はい、最低限のやつですが。この際贅沢は言わんとも。カフェイン。あ、もっと光をだな。では悪魔のように黒く、地獄のように They're 熱く、 different people now. They got coffee and socks. That's all 愛 people のよう need. に甘いコーヒーを用意しますね。 Look how much of a good mood Squishy's in, man. Squishy's just flying around the damn room. A あ pair of warm socks will do that to you. 思えば今回の一件も優秀な副官のおかげだ。ライン戦線以来の付き合いになるが、もはや友人と呼ぶのもおこがましい。彼女の他に付き合いの長い存在といえば。ふざけるな！誰が貴様なぞ注意！あの忌々しい人形は何だ！接収した民家にあったんです。可愛いかなーって。捨てろ！今すぐ捨てろ！ Poor doll, man. Poor doll. Poor doll.
Or the doll just wants friends too, man. It just wants friends as well. So they've allied themselves with a section of Russia, not all of it. 島内に自治評議会の設立とは、我らが同盟国殿は国家理性の塊だな。ならば、我々友人の言葉にも耳を傾けてくれると良いのですが。Oh. The ending as well. I need to check out the opening and the ending. Gonna have to make sure I do that. Okay. Alright. So there's some stuff going on here. There's some stuff going on here. We're gonna have some allies forming. So wherever we are at the stage in the war right now, we have Tanya's people. And Tanya's people are isolating themselves from everybody, preoccupying land, fighting everybody, just being complete raging assholes and angry, and they've killed too many people, and they're being very violent, and they don't let anyone retreat, and they're basically monsters. And now they're starting to see the repercussions of those actions. Shocking. And due to all of that happening, they're now realizing, well, Tanya realized first that they were losing. That everyone else is starting to unite, and that they are starting to lose because of it. If the whole world starts uniting against them, then they're going to suddenly become very small, encircled, and struggle significantly. So they had to come up with some new plans. Simple, make friends. They need some people to join them in this battle, or at the very least, not join against them. Stop blowing up their convoy, stop blowing up their stuff, and stop fighting them. And even if you can get someone to step out of the ring, that will give them a bit of breathing room. And their supplies are incredibly important, especially if they keep getting blown up. There's a danger to that. Returning the territories to civilians will stop like soldiers that are in those areas occupying it getting killed by civilians, or wells being poisoned and that kind of stuff. So there's a limitless amount of pros that they saw to this decision. It's going to freak out a lot of the other nations, and that could help them too. And then eventually, like Tanya said, the enemy of my enemy could become a friend. None of them want to be allies. It's not like they all like each other. So if you can start pushing some of them away from each other, start getting some people on your side, well, your army suddenly starts getting a lot bigger. And then you have a lot more territories you can attack from. And that is what Tanya was thinking of. So far, it seems like she's pretty much making peace with the idea of them losing the war. What if now she's finally found a bit of hope, or maybe they can win the war? I guess we'll see. Anyway, hope you guys enjoyed my reaction. The animation for the season has been top tier, has to be said. I'm looking forward to seeing where they go with the story of it all, because honestly, I don't know. I don't know what the overall goal is supposed to be, or where they could even be an end for this anime, so I guess we'll see. Anyway, thank you for watching. Please like and subscribe. These reactions are coming out every week here on this channel, so make sure you are subscribed. Have an awesome day. And as always, my friends, you will see me in the next video.